for yesterday and yesterday as well about the scopes, other things. And yesterday we discussed walk through that particular scopes. I mean, particular scopes in the sense, particular overview of the work item. Today we'll be seeing just a brief, a small use case on WorkAto. Just I'll take 5 to 10 minutes. That's it, not more than that. Hope you're able to see my screen, right? No, yes, Yeah, yes, thank I'm. you. Yeah. Sample use case. Okay. So the sample use case, don't raise any questions at how it will be, because just I'm showcasing a concept that data from one place to another place. That's it. How that simply we can achieve in WorkAto. Okay. So for better approach, we'll deep dive into the concepts. Then we can able to know. Okay. So just first I'm creating a flow, first a recipe. Okay. Sample use case. Okay. Mm, So for this, I'm taking one trigger for initiation. Trigger is nothing but an initiation. That is nothing but a some scheduler, some time frame. And next, what my use case is, there is one file getting from SFTP. Send that file to the Gmail. సో ఎస్ఎఫ్టిపి అనేది ద పీపుల్ వన్ సర్వర్, ఒక సర్వర్లో ఒక ఫైల్ స్టోర్, ఒక ఫైల్ ఫోల్డర్, సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఎస్ఎఫ్టిపి, బట్ ఐ హ్యావ్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్ స్టోరేజ్ ఇన్ వర్కాటో. సో నేను ఒక శాంపిల్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. వీ హ్యావ్ సమ్ వెబ్సైట్స్ లైక్ మొకారో టు డౌన్లోడ్ ఏ శాంపిల్ ఫైల్స్. ఎక్సెల్ ఫైల్ అయ్యుండొచ్చు, ఎనీథింగ్. సో ఒక ర్యాండమ్ జనరేటెడ్ ఫైల్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ విత్ దీస్ థింగ్స్. ఒక ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, జెండర్ with 10 rows in a file. It may be a CSV file or Excel file or JSON file, and maybe. So I have taken Excel file. Okay, Excel file download చేసుకుంటున్నాను. So generate. So the file has been generated. Sample Excel file. Sample Excel file. So I'll be loading this data into my file storage. Nothing but a server, kind of. So file storage. So I'll be uploading over here itself. Upload file, upload from device. Yeah, file has been uploaded. Hmm. If we are getting a file from the SFTP, in the trigger itself, we'll take SFTP application. In the trigger itself, we have SFTP application. So we can take SFTP as direct application. Currently, I don't have SFTP, so that I am taking a file from file storage. సో ఫైల్ స్టోరేజ్ అనేది ఒకటి, వర్కట ఫైల్ స్టోరేజ్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో అందులో నుంచి ఫైల్ రీడ్ చేస్తున్నా. రీడ్ అంటే నథింగ్ బట్ get file contents. Choose a file, or you can, if you have a path of that particular file, you can able to provide the file path as well, or otherwise we can able to choose that as well. So sample Excel file. So this is my file, sample Excel file. So after getting the file contents, one more thing, the point is Workato deals with contents, file contents. డేటాని ఎక్కడ చూడలేము. డేటా అంటే లైక్ థింగ్ బట్ రోస్, కాలమ్స్ అని ఎక్కడ చూడలేము. అవి చూడాలి అంటే we need to go with some extraction methodologies, extraction steps తీసుకోవాలి. నీ డేటా మనం వ్యూ చేయాలంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫామ్ లో. లేదు అంటే ద డేటా విల్ బి ఇన్ ద ఫైల్ కంటెంట్స్ బైట్స్. కంటెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బైట్స్ లో ఉంటుంది డేటా. బికాస్ బైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ బైట్స్ ఈజ్ ఈజీ when compared with data. Data అనేది large volume of data. అదే నువ్వు bytes లో కన్వర్ట్ చేస్తే it will be compressed into very small MBs, KBs as well. సో బైట్స్ కంప్లీట్లీ ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్ కి డేటా వెళ్తుందంటే it will be forwarding in the
పాత్ ఆఫ్ సారీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైట్స్. వర్కటలో నువ్వు వ్యూ కూడా చేయలేము. చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు గో విత్ సమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్. సో నా దగ్గర ఫైల్ అనేది డేటా వచ్చింది. సో నేను డేటా గెట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈమెయిల్కి పంపించాలి. సో ఈమెయిల్, సో ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ అంటే సెండ్ ఈమెయిల్ మాత్రమే. ఒకవేళ నువ్వు అటాచ్మెంట్ అంటే యూ కెన్ గో విత్ అటాచ్మెంట్ యాజ్ వెల్ అక్కడ ఉంటే. సో మెయిన్లీ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ట్రిగ్గర్. వెన్ ఏ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఇస్ ట్రిగ్గర్. ఇప్పుడు నీకు ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది, అది వెంటనే నేను గెట్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈ జీమెయిల్ షుడ్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ద ట్రిగ్గర్ స్టెప్. ట్రిగ్గర్ అనేది ఎప్పటికైనా ఇనిషియేషన్ రియల్ టైం అంటాము. ఓకేనా. కనెక్షన్, కనెక్షన్ అంటే నేను ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఓకే ఓకే. సో 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 ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఎవరికి పంపించాలి మెయిల్ అంటే, సో పర్టికులర్ మెయిల్ ఐడి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ మై మెయిల్ ఐడి ఇట్ సెల్ఫ్. మెయిల్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, శాంపిల్ ఎక్సెల్ ఫైల్, శాంపిల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ అంత సబ్జెక్ట్. టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే హాయ్, ప్లీజ్ ఫైండ్ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎక్సెల్ ఫైల్, సంథింగ్ మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో నౌ ఐ నీడ్ అటాచ్ ఎ ఫైల్. సో అటాచ్మెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ సెక్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అటాచ్మెంట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో వీ నీడ్ టు పాస్ ద కంటెంట్స్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినా కూడా బైనరీ కంటెంట్స్లోనే ఉంటుంది. సో కంటెంట్స్, సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ నుంచి డేటా అనేది వస్తుంది. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ లేటర్. కంటెంట్స్ అనేది నేను సెకండ్ స్టెప్లో నుంచి వచ్చిన డేటాని నేను థర్డ్ స్టెప్లోకి మ్యాప్ చేశాను. చేసిన తర్వాత ఫైల్ నేమ్ అనేది మ్యాప్ చేశాను. మనం కావాలంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ దట్ the naming convention hard coded value, or you can able to map the name as well if you know the names. Okay, so that's it. Save that and test the recipe. That's it. Recipe has been, flow has been executed successfully. Now we'll access to the will access to the flow. So ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తే, so the file has been received to me. The same file which is available in the file storage which I have downloaded, the data is over here. So మీరు అదే ఓపెన్ చేస్తే if the data is over here as well. Same the data నా లోకల్ ఫైల్లో ఏ డేటా నేను స్టోర్ చేశాను, సో the same data is available in the email as well. Okay, so this is how simple the flow can be built and things will be done. ఓకే, ఇలానే సేమ్ ఒక 2 to 3 స్టెప్స్లో ఇలా ఏవైనా సరే మనం ఏదైనా పంపించాలి ఏదైనా చేయాలంటే చేయొచ్చు. అదే నేను నాకు మీరెందుకు ఫైల్ స్టోరేజ్ లోకల్ సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్ని తీసుకొని వచ్చి ఫైల్ స్టోరేజ్లోకి పెట్టి రీడ్ చేశారు, అప్లోడ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ రీడ్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్. నేను చెప్పాను కదా దానికి ఆన్ ప్రిమ్ ఏజెంట్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. డోంట్ నీడ్ టు అప్లోడ్ ఇన్ టు ఫైల్ స్టోరేజ్ అండ్ అగైన్ రీడ్ దట్. So if file exists in your local drive, లో లోకల్ ఫైల్ స్టోరేజ్ ఫోల్డర్లో ఉంటే, ఐ మీన్ ఫైల్ స్టోరేజ్ అంటే మళ్ళీ వర్క్ అట కాదు, నీ లోకల్ సిస్టంలో ఉంటే ఫోల్డర్లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ దట్ డేటా యాజ్ వెల్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ ఈ స్టెప్లో ఆ స్టెప్ వస్తుంది, తర్వాత జీమెయిల్ అనేది కామన్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ వే హౌ ద సింపుల్ థింగ్ విల్ బి డన్ విత్ ఇన్ 2 steps. మనం చేయొచ్చు. సో మెనీ థింగ్స్ కెన్ బి డన్ విత్ దాట్ ఈజీలీ. We are going to build, first we'll learn the concept theory part and then we'll do some what I can say, we can able to do some use cases, real time use cases like this itself with the real time data. Data may be the sample data but same data ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా కాలమ్ రోస్ ఉంటాయో that will be done over there as well. Okay na. This is the simple thing which I need to showcase, explain. Yesterday we didn't get time, so that I haven't explored that yesterday. So this is the things from Monday. If anyone is interested, we can start the real time things on from Monday itself. Okay. Okay, then if you have any questions, you can ask me, or otherwise we can end the If you want things. to send for multiple emails,
How can Okay. you send that multiple emails? Would you please That go to that? that for that we need to walk through some other solution because multiple things at a time we cannot over here. Multiple emails. I too haven't tried by passing, but for that we need to walk through some workaround solution in WorkAto. Okay. The passing sent to, yeah. There we can, how many emails can we proceed over there? Multiple emails from that to address by sending with comma we can send. Okay. How many are possible to send? Uh, that sorry that I haven't checked it till now. That Okay. max count maybe 100. Think so. Mhm. I'll let you know. I mean, if I search in the Okay, docs, I Rajesh, may no be able to worries, no get. worries. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we'll Maybe check it out. 100 like that. Yeah, yeah. Maybe Okay, 100. I think so. But I haven't checked that currently. I mean, I didn't even get a thought that how okay, many no can be. issues, no issues. Yeah, Going yeah, yeah. forward, we'll check all those Yeah, things. Okay. definitely. Thanks for that. Thanks for that input. Okay. Yeah, how much data we Okay. can process in the mail? MB file size. Ah, yes. How much we can? I think the max file I send is 65 MB file or 55 MB file. I think so. No, no, no. Uh, Actual mail limit is only 16 MB, right? When we are sending the files in Gmail, normal Gmail. Maybe the same Yeah. condition may up over here as well. 16 MB file may be the maximum. I think so. But in the real time projects till now, I haven't used any Gmail over the communication over here. Okay, Okay. we have used Outlook only, but not for Yeah. Outlook for file sharing, sample documents, and then for notification alerts, notification sharings, any alert systems, we have used Outlook itself because corporate has only Outlooks, right? Maybe Gmail may be using, but we have implemented with Outlook only. But these limitations about Gmail, I'll let you know. Maybe the 16 MB, I guess, because as Gmail supports only 16, because it may be the application, but backend we are using only the Gmail APIs itself. What are the Yes, yes, limitations yes. over in the Gmail that will be applied over here as well. Yes. Okay. Okay. Okay, then we'll meet you on the Monday at the same time, 8:30 to 9:30. Okay. Okay, then. Thank you. Have a great day. Have a weekend. Bye. Thank you. You too. Bye. Yep, thanks.